గూగుల్ ఏఐ హబ్తో విశాఖ ఐటీ హబ్గా మారుతుందని రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ప్రతినిధి రవి అన్నారు. టెక్నాలజీ ట్రస్ట్ అండ్ ట్రేడ్ మోటోతో జరుగుతున్న సమ్మిట్ ద్వారా విశాఖలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని తెలిపారు. దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అనురాధ అందిస్తారు. జరుగుతున్న CII సమిట్ కి సంబంధించి డెలిగేట్స్ అంతా కూడా ఇక్కడికి ఆల్రెడీ చేరుకున్నారు. ఫస్ట్ సెషన్స్ లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎంఓయిస్ జరుగుతున్నాయి, అలాగే చర్చాగోష్ఠులు జరుగుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతం నాతో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ నుంచి రవి గారు మనతో ఉన్నారు. ఒకసారి ఈ సమిట్ వేదికగా ఆయన ఏం చెప్పబోతున్నారు మాట్లాడదాం. హాయ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్. ఆల్రెడీ మేము వెల్కమ్ చెప్పాలి మీకు CII సమిట్ కి వైజాగ్ వచ్చినందుకు. సో ఎలా ఉంది సార్ ఇక్కడ వైజాగ్లో ఈ సమిట్లో మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు? అసలు విశాఖపట్నంలో పెట్టుబడులు పెట్టేదానికి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను? అంటే నేను లార్జ్లీ డీల్ చేసేది స్టార్టప్స్ అండి. ఐ నో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లార్జ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యూజ్ వే దట్స్ సంథింగ్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్, బట్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ generating employment and creating GDP through startups. So Ratan Tata Innovation Hub is a corporate government initiative, but it's driven by the corporate. Like for example, Ratan Tata Innovation Hub right to the state chuskunte, we have multiple corporate partners right from Tata Sons to L&T to JSW to Bharat Forge, name the big companies, Greenco to ONGC to Gale. Vizag lo hote we have three partners andi, GMR Group, we have ArcelorMittal Nippon Steel, and the third partner is likely to come on board soon, which is all corporate partners. So it's corporate partners driven innovation largely. And the state is also coming up with a great policy, which is basically even the government initiatives and the local government lo unna problem statements teeskochi startups ki ichi they are trying to solve those problems. But the idea is to create a big startup ecosystem in the country. I'm from Vizag, so I've reverse migrated from the US. I was the chief of quality for Tech Mahindra, but I've reverse migrated and I'm investing into startups and building an ecosystem. Andhra Pradesh Incubation Hub is something that I've already built, and I'm also part of NASSCOM Center of Excellence in AI and IoT. So if you're talking about the futuristic technologies, what you see is the quantum and other stuff, but there's a huge amount of innovation that ecosystem that has to be developed. While you have the regular industry base that is coming up, which like in ArcelorMittal, a big steel plants to new energy initiatives to tourism and other stuff, but there's also innovation to keep these industries active or with the rapidly changing ecosystems toni innovations toni is to be business viability ki దీనికి. సో అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా బిజినెస్ వైబిలిటీ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు దాకా అంటే గతంలోని ఇప్పటికే కనుక మనం చూసుకుంటే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ హబ్గా ఎదుగుతుంది అనేది ప్రధానంగా మన గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేస్తుంది. సో ఈ సమ్మిట్ వేదికగా కూడా ఈసారి జరుగుతున్న ఎంఓఈస్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చే ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ని కొంత వాళ్ళంతా కూడా ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే వైజాగ్ లేకపోతే ఇట్లాంటి సిటీస్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ సిటీస్తో పాటు ఇంకా కొన్ని వెనుకబడిన ప్రాంతాలు కూడా ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్స్ అన్ని ఫోకస్ చేస్తున్నారు. వై దట్? Oh yes, very good point, ma'am. So part of the Ratan Tata Innovation Hub, very important part of this thing is mass entrepreneurship. Mana CM gari vision of one family one entrepreneurship is the vision is being taken up by the Ratan Tata Innovation Hub, which we are promoting that. So while urban cities lo tier 1 tier 2 cities lo meeku ilaga of course startup founders coming up is and supporting them is become a common thing. But how do we go into tier 3 and further down into towns and villages? అక్కడ ఉన్న ఇన్నోవేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని హౌ డు వి ప్రమోట్ ఇట్ అండ్ మేక్ ఇట్ బిగ్. ఈవెన్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైబల్ ప్రొడ్యూస్, దేర్ సో మచ్ ఆఫ్ న్యాచురలీ, ఇప్పుడు మన రీజన్లో ఇక్కడ చూస్తే వైజాగ్ చుట్టుపక్కల దేర్ సో మచ్ ఆఫ్ న్యాచురలీ ప్రొడ్యూస్డ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ స్పైసెస్ టు ఎవ్రీథింగ్. How do we promote these things and take it to the global market is something that's very critical and important, because there are a lot of these initiatives that are coming up, which is on the, like for example food processing, which the impact will be more at agri, which is the agrarian society, which is more the village and rural areas. Tribal ఇప్పుడు మన పాడేరు all these region which Manyam ASR districts అని ఉన్నవి, this is full of tribal produce which need a global approach. And
ఎస్, ఇది ఇక్కడికి వచ్చే డెలిగేట్స్ చెప్తున్న మాటల ప్రకారం రానున్న రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ హబ్గా మారుతుంది. అలాగే ప్రధాని మోడీ వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా ఎలా అయితే అభివృద్ధి వైపు ముందుకు వెళ్తున్నారో అలాగే ఇక్కడ చంద్రబాబు గారి విజన్తో ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా మరి రానున్న రోజుల్లో దేశంలోనే మంచి ప్రగతి పాత్రంలో ఉంటుంది అన్నది మేమందరమే ఆకాంక్షిస్తున్నామని అంటున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ ధనుష్తో అనురాధ, HMTV, విశాఖపట్నం.